Precissimus de perspectivas frescas para o nosso thimolanamento, explico ele durante a minha demissão, algum que entenda as tendencias atuais do mercado. O meu nome Gabriel Santos, tenho 41 anos e fui o designer principal de produtos. Na Guia Outdoor Lisboa durante 7 anos. Eu pelo menos fui adequadamente de quinta-feira, quando a Liana me chama ao escrito ao COMANS dos recursos humanos já sentada ao leito. Eu sentia que isso vinha a acontecer meses, desde que a Liana assumia como diretora criativa, trazendo a sua estética de revista brilhante para a nossa marca de equipamentos ao livre robustos, tudo o que eu desenhava, piatico, de uavel, construído para montanhas raias, de repente não era inovada o suficiente, o seu trabalho falta a inovar de que precisamus para avançar, continua Liana, deslizando os papéis de rechizo na minha direção as perfeitamente quedadas, que nunca agarraram uma corda de escalada. Eu assinei com cabia, mantendo o rosto neutro. Cidadãos dos meus designs tinham construído reputado de a impressa entre os entusiastas es rios do ar livre. A SAE de mochilas Pathfinder era minha crio. O sistema de casacos modulares, que ganho DOIs per MIOs internacionais de design, tamamira mu, mas nada disso importava agora. Agradeci LH pelo feedback, arrumei os meus cadernos de expus, desliguei o meu tablet e o que a Liana não sabia que eu vinha desenvolvendo silenciosamente portfolio no meu tempo livre. Designs que a Gear Outdoor tinha rejeitado. Alegando que am demasiado experimentos alanhados como nosso público-alvo. Designs que ainda acreditava. Enquanto conduzia para casa, o meu telemóvel vibra uma mensagem do Bruno, do desenvolvimento de produtos. Esta empresa acabou de cometer o meu erro de a sua vida corporativa. Aprendi design no banco de trabalho do meu avião Vila Real. E ele fazia canoas de madeira personalizadas, ensinando-me como a funo de minha forma. SBAO despedido, SM detalhes superfluos, apenas propósito tornado F5. Levei essa filosofia através da escola de design para a minha carreira. Quando me juntei Gear Outdoor, ela estava maluda. Bons produtos com executora. De design. Reconstrui toda a sua estética desde o NCIO. O CEO na altura, o JOO, entendeu que eu estava a fazer coisas que funcionam primeiro e que periam boas depois, e ele disse: as pessoas que realmente usam o nosso equipamento vão nota. E ele tinha razão. Dentro de 3 anos, as nossas vendas tinham duplicado. Os entusiastas do ar livre confiavam na marca porque produto resolvia problemas reais. A linha de mochilas Pathfinder equilibrava a distribuição de peso de perfeitamente que iguais profissionais solicitavam especificamente para trilhas prolongadas. O sistema de casacos TRMICOS adaptava a mudanças de temperatura SM. Addition of volume. Inovar premiada, na saída de a compreensão de necessidades reais depois, o JOO reformou esse. A empresa Truz a Viviana como CEO, que contratou a Liana de a instruir de a moda para elevar a marca. De repente, as reúnes. E a am sobre dirio este TICA vez de especificis de desempenho. Os meus designs am questionados e depois postos de lado. Os designs mais novos, principalmente received formados com portfolios digitais, MASSEM experiencia de campo, comiram a receber os projetos principais, TRS meses a TRS submeti, conceitos para a nossa piachima gero de equipamentos prova de intempais, a Liana descarta os como pouco inspiradores. Na semana seguinte,
6a apresenta concedos no development semelhantes equipa executiva, creditados ao diogo, a sua ração contra teo de uma marca de luxo. Essa noite, ligue ao Thomas, velo amigo que esse tina mudado para a fornecedora. Rigeline, o meu concorrente de gear outdoor, como especialista em materiais, como este o SU contrato ultimamente. E ele perguntou depois de eu explicar a situação. SMCL usual de no concorrência respondi. O JO achava que IAM anti-TICAs. O Thomas fico a MSIL NCIO POR momento. Interessante. Muito interessante. O pacote de rechizo foi generoso. O sufficiente. TRS meses de salário e beneficios estendidos, cortesia profissional POS 7 anos de serviço. Assinaios PAP is SEM discusso e conduzi para casa MSIL NCIO. O meu apartamento parecia diferente naquela tarde. Mena, MASD. Alguma forma mais aberto. Senti-me na minha mesa de cenoias pal high os expus que a Leona tina rejetado ao longo do LTMOANO. Havia 12 colis no total, cada uma meticulosamente detalhada, cada uma resolvendo problemas específicos para entusiastas rios do ao livre. A chuva batia na janela enquanto eu esse estado de tinha estado a desenhar como esse ainda trabalhasse. Para a antiga gear outdoor, a QE valorizava a funo e a durabilidade. Mas essa empresa já não existia. Tinha esse tornado outra coisa. A perseguir tendência a em vez de servir necessidades. O meu telemovel tocou 19 o'clock. Era a Melissa Hargrove, diretora criativa de a fornecedora Rigeline. O Thomas mencionou que estes disponível dis elasm rodeios, dozques o verdadeiro talento para tiras dos anos dourados de aguir, e não dis nada, apenas esperiai. Tens algo que vala a pena ver, e ele continua. Estamos a planear a nossa colho de outono. Precisamos de algum pensamento fresco. Olhei para os meus concedos rejeitados. Posso ter algumas ideias. Enviar-os esta noite. Se forem bons, devemos conversar. Depois de desligar, passei 3 horas a refinar seus designs, não alterando os conceitos principais, apenas aprimorando as apresentes. Meia-noite, enviei-os para a Melissa com notas simples explicando a funcionalidade para tiras de cada Depois, fui para a cama e dormi melhor do que tinha dormido na manhã seguinte. Acordei com um e-mail de a Melissa. O meu escrito aos 10 o'clock. 3 os teus termos de contrato. Tomei banho, vesti o meu casaco de campo e as minhas botas em vez de roupas de escrito ao e conduzi-se de a fornecedora Rigeline do outro lado de a cidade. A recepcionista levou-me diretamente ao escrito ao de a Melissa, SPAO repleto de amostras de materiais e equipamentos pro tipo, não elegante e minimalista como o de a Leona. A Melissa gesticulou para painel de corcha tinha pregado impressas de todos os size dos meus designs. Estes resolvem problemas que temos perseguido HDUAS temporadas, disse ele simplesmente. Especialmente este, e ele tocou no centro de a minha colho. Sistema modular prova de temporais que se adaptava a diferentes condições sem sacrificar a mobilidade. Quo cedo podes comer? E ele perguntou. Este disponível agora? E ele assinou uma vez. Bom, porque vamos avançar. Rapidamente com estes. Muito rapidamente. Pela primeira vez desde que a Leona chega outdoor, sorry. Uma semana depois de comer a minha nova poção na fornecedora Rigeline, recebi uma chamada do Pedro, gesta de produto de gear outdoor. Tínhamos trabalhado a mestrado colaboro durante anos, resolvendo desafios de fabricado, encontrando o equilíbrio entre design inovador e produto para TICA. Gabriel, este extraficial,
dis elium voz bixa, mas's coasas esto a desmorona esse. Os designs do diogo perisem bornsem renderizes, maso pesadello para fabricar. Os materiais no flexionam de maneira que ele pensa que deveriam. As mochilas pro tipo esto a chegar 1 kg mais pesadas do que o especificado. No mais problema meu, respondi. Embora uma parte de mim ainda se importasse. Alina est a diz que sereste de equipa sem documento adequado dos teus processos de projeto, continuou Pedro. Ele este a diz literana executiva que sabotaste transio. Isso fez-me sentir direito. Isso uma mentira. Eu sei, mas ele este a ser convincente. A Viviana perguntou-me se havia algum rido nisso. O meu sangue gelu. Isto não era apenas sobre seguir em frente. A Leonora estava ativamente a minar a minha reputação profissional. Contra o meu melajulgamento, enviei-me e-mail Viviana solicitando uma reunião para limpar o ar. Ele concordou em tomar CAF na manche seguinte. O CAF estava movimentado. O que pensei que seria bom. Terradão neutro, lugar público. A Viviana chegou 10 minutos atrasada, olhando para o aiel guio. Seria direta, comecei. O vídeo zeta que a Leona este a sugera que isa de equipa sem documento adequado. Isso não verdade. Todos os meus ficheros estão organizados. Na unidade partilhada, e pessoalmente treinei o diogo no meu processo antes de ser. A Viviana assinou a sua expresso impassível, e ele mencionou que podias ficar na defensiva sobre isso. Olá, Gabriel, a estreia do livro pequena. Odiava ver a tua reputação danificada por esta desagradabilidade. A melhor mal, desferrada. Fica cuido o vamos tornar isto difícil para ti. Aprecio a tua preocupo, descuidadosamente. Adorava que a gear outdoor desperdice recursos de produzir designs que não podem ser fabricados de forma eficaz. Os olhos estreitarem esse ligeiramente. Vamos guerrear os nossos desafios de produzir internamente. Obrigada. Espero que sejas discreto sobre os assuntos de empresa no futuro. Enquanto ele será, o meu telemóvel vibra se uma mensagem de Melissa. Contratos prontos. Queremos avançar rapidamente se uma tua colio prova de intempais. Olhei de volta para a figura enredarada de Viviana. E ele não fazia ideia do que estava por vir. 3 dias depois, recebi uma carta certificada do Departamento Jurídico de Gear Outdoor. Estava-me a rever o meu histórico de emprego em relação a past vias preocupadas de confidencialidade. A carta evitava cuidadosamente fazer acusas diretas, mas implicava que eu poderia ter violado POLTICAs de empresa. Mostrei Melissa que imediatamente a entregou equipagem dica de fornecedora original. TTICA de intimidao padro, explicou o SU conselho APS revice lá. E eles não têm caso. Os designs QESD SA cria para NS originas, e não tienes nenhuma CL usual de no concorrencia. E eles estou atenta a susta te para QE recuse. Devo responder? Perguntai. No, NS tratamos disso. Essa noite, o advogado enviar. Uma resposta simples e devastadora gear outdoor. Temos documento extensa dos designs registrados do SR. Santos enquanto estava na vossa empresa, juntamente com as datas que foram submetidos e subsequentemente descartados. Gostaríamos de ter a oportunidade de comparar esse com vossa linha de tempo de desenvolvimento de produtos em tribunal. Os dias passaram esse mais comunico de gear outdoor. Depois, o Pedro ligou novamente. O que fizeste? E ele perguntou.
Alienative uma reunio a portas fechadas como jude dico e saiu parecendo que tinha visto fantasma. No nada. Apenas cadado com as tuas costas, e ele advertiu. E ele não este a desista, 2 dias depois, o Thomas convidou-me para almoçar. Encontramo-nos local de hamburgues no centro da cidade, long das seeds das nossas impressas. Precisas de ver isto, disse ele, deslizando o seu tablet pela mesa após fazer o pedido. Mostrava o briefing de marketing interno de a gear do para sua colio de atono. De alguma forma, o Thomas tinha conseguido obedi-lo. Deslizai. E para abruptamente quando 6 os mock-ups, e os meus designs, os concedos exatos que a Leona tinha rejeitado 6 meses antes, agora rebrandizados como a SRE Elevation como nome do Diogo listado como designer principal. E eles estou a planear lana setembro, disso Thomas enviou z bixa, empero de marketing completo, já encomendram materiais, a realizar. Atingia-me como golpe F5, e ele regido estes designs sabendo que os usaria mais tarde, e ele apenas no queria que eu recebesse o seu dito. O Thomas assinu, por isso que mas aqui este outra coisa que deve saber. E ele pegou no tablet de volta, abrindo outro documento, a fornecer original e este a planear acelerar tua colio. A Melissa convenceu o CEO a adiantar a projeto, e eles podem ter os teus designs no mercado a agosto. Sentime para TRS processando isto. Armamos antes do lançamento de a gear outdoor. SIM e COM devida atribuiu a ti como designer. O Thomas olhu me diretamente nos olhos. Mas precisas de decidir agora. Uma vez que a produzamos, no volta. ATRS. E não hesitai. Vamos fazer isso. Naquela noite, liguei Melissa e acertai formalmente a linha de tempo acelerada de a fornecedora original. O contrato inclui algo que a gear outdoor nunca tinha oferecido. Royalties cada unidade vendida como os meus designs. I am de control criativo sobre as especificidades fine de projeto. Vamos camla de SRE Summit, explicou a Melissa, e quimos o teu nome destaque no marketing. 2 dias depois, assinai os papéis na CDA fornecedora original e entreguei os meus ficheiros de design completos, não apenas concedos. Mas especificidades detalhadas de projeto, requisitos de materiais e diretrizes de fabricar. Quando cheguei a casa, havia e-mail de Helena na minha caixa de correio pessoal. Gabriel, espero que esta mensagem te encontre bem. Estava a rever alguns dos nossos designs futuros e percebi que podemos beneficiar de a tua experiência e capacidade de consultoria. Estarias aberto a discutir isto. Apagai o SEM responda. Na semana seguinte, fizem tour pela instalação. De fabricar de a fornecedora original como a sua equipa de projeto. E eles nunca tinham tentado nada como o meu sistema modular antes. Components que funcionavam independentemente, mas funcionavam melhor como uma unidade coi. A engenheira principal, a Diana, puxou-me de lado a PSO tour. Estes designs so revolucionários, disse ele diretamente. Mas também so complexos como o inferno para fabricar. Realmente estamos a cumprir o prazo de agosto, preciso de te nesta instaleo todos os dias. O que foi preciso, disse ele, durante o mês seguinte, trabalhei dias de 16 horas. Dormi em beliche no escrito ao dia instaleo duas vezes quando estivemos a testar sistemas de impermeabilizo. A equipa de projeto passou a responder-me quando viram que eu entendia os desafios práticos que enfrentavam. Eu contranao. De Helena, e não descartava as preocupações de fabricar como problema de outra pessoa.
a meio do processo, recebi outro email da Viviana. Devemos discutir as tuas atividades atuais para o teu prio futuro profissional. Outra minha. Outra tentativa de controlar o que eles tinham descartado. Encaminhai-o para o equipagem dica de fornecedora original sem comentários continuai a trabalhar. A fornecedora original moveu esse com velocidade impressionante. Dentro de 3 semanas, elas tinham prototipos de minha colho prova de intempais. Passei dias na sua oficina a fina detalhes, trabalhando diretamente com a sua equipa, de projeto para garantir que cada especificação estava perfeita. A SRI Summit consistirá 5 produtos interconectados, uma mochila modular, roupa exterior para todas as condições meteorológicas com componentes removíveis, calado adaptável, equipamento de acampamento ergonômico e acessos rios especializados. Cada P funcionava independentemente, mas funcionava melhor como sistema, algo que tinha tentado fazer a gear outdoor entender durante anos. A Melissa levou minha reuniões de marketing, algo que a Liana nunca tinha feito, e via quando eu explicava os benefícios práticos que deveriam ser destacados. Estes não são declares de moda, desequipa delas, são ferramentas para pessoas que dependem do seu equipamento em condições extremas. No final de julho, começamos circular rumors na indústria. Revistas que tinham recebido amostras antecipadas de ASRI Summit ficaram impressionados. Efrons online basavam com especulas sobre a dirio inesperada de a fornecedora. Ridgeline. Depois veio a chamada do Pedro de gear outdoor. Gabriel, fizeste? E ele parou abruptamente. Não importa. E não deveria estar a pergunta. O que este a acontecer? Perguntai, embora pudesse adivinhar. A Viviana viu o catálogo de pia visualizou de a fornecedora original. O Pedro disse enviou bikes a SRI Summit not vel. Alina este modo de pnico total, alegando que ruberum concedos nossos. Fiquei silncio. A coisa. Pedro continua, NSDOI sabemos que estes no foram roubados dos concedos atuais de a gear outdoor, so os teus designs originais, aqueles que a Liana rejeito não sou. Não posso comentar a isso. Respondi cuidadosamente. No precisas. O Pedro disse, o teu nome este neles. Claro como o dia no catálogo. Desenhado por Gabriel Santos, ex-designer principal de a gear outdoor. BM, brilhante, no dia seguinte. A Viviana ligou. Dixo para o correio de VOZ. A mensagem dela era seca. Gabriel, este pouco profissional. Devemos discutir esta situação imediatamente. Em vez disso, conduzia-se de a fornecedora original para a reunião final de lançamento do produto. A campanha de marketing estava pronta. As linhas de projeto estavam definidas. Em 2 semanas, a SRI Summit queria revistas especializados em todo o país. MS antes do lançamento planejado pela gear outdoor de ASRI Elevation, suspetamente semelhante na noite anterior ao nosso lançamento, não consegui dormir. 7 anos na gear outdoor, inúmeros prototipos, centenas de expos, todo. Aquele trabalho tinha levado a este momento. No de a maneira que eu esperava, mas talvez de a maneira que eu precisava de acontecer. Às 5 o'clock de a manhã, incapaz de descansar, conduzi trilho fora de a cidade. O mesmo trilho testei muitos. Dos meus primeiros designs de a gear outdoor. O amanhecer estava a raia enquanto eu caminhava a crista. O ar estava fresco e medo, exatamente as condições para as que o meu sistema prova de intempais foi projetado. O meu vel vibro. Uma mensagem de a Melissa. Este ativou. O site acabou de ser publicado. Os primeiros pedidos J.
Estou a chegar. Fiquei naquela crista observaro nessa do sol, sentindo uma estranha mistura de vindico e tristeza. Eu não queria que acabasse assim se eu me guiar outdoor. Eu tinha dado tudo aquela impressa, mas elas tinham escolhido viso de aliena em vez de a minha, estilo em vez de substância. Agora o mercado decidiria qual abordagem estava correta. Quando voltei ao carro, tinha 17 chamadas não atendidas de enmeros desconhecidos, jornalistas de outdoor, bloggers de instruir e revisas de equipamentos, todos tentando obter a historia. Portrs de a nova colio surpreendente de a fornecedora original. E uma mensagem de Helena, como testa mero grave, finalmente liguei LH de volta. No, dis quando ele atingiu, foste a SRA Summit FOI Lanada a 12 de agosto, ao meio dia, o site de a fornecedora original tinha falhado duas vezes, devido ao volume de tráfego. As linhas de serviço ao cliente estavam inundadas com chamadas de redahistas tentando aumentar os seus pedidos. Observei tudo a desenrolar esse do escrito ao de a malícia enquanto revistas de outdoor e revisas de equipamentos publicavam as suas avalias avanadas, revolucionario, mudando o jogo, estabelis novo padrão. O meu não me aparecia todos. Os artigos, tiras dias apso lanamento, a revista outside publico uma reportagem comparando SRA Summit com imagens vazadas de a Shima SRA elevation de a gear outdoor. O título dizia tudo. Separados ao NASA, o curioso caso de duas linhas de produtos idênticas. O artigo não acusava explicitamente a gear outdoor de Rubo, mas levantava quests sobre a linha de tempo, observando que eu tinha projetado ambas. As colis, embora a gear outdoor estivesse creditando o Diogo pela sua verso. Efrons de outdoor explodaram com especulis. Insiders de a instruir que mecanismo de feiras comerciais conectaram os pontos imediatamente. As redes sociais. Encheram-se de compras a leito e perguntas diretas sobre a propriedade intelectual. A Viviana ligo novamente. Desta vez atendi. Isto completamente inaceitável. Como ELASM cumprimentos, deliberadamente minister a nossa empresa, projeto produtos para uma empresa que me contrata para fazer exatamente isso, respondi calmamente, produtos que agora. Estou a vender o nome de outra pessoa. Vamos precisar de discutir os legais moela. Isso seria interessante, disse eu. Tenho emails de Helena a regida estes designs exatos h6 meses. O que acas que tribunal faria do. Fado de agora os esteram a produzir o nome de outra pessoa anexado. O sil ncio estendio esse enter ns. Deverias ter valorizado o que tinhas. Acrescente envio z bixa. Boa sorte com vosso lanamento na semana seguinte. A gear outdoor anuncio que estava a adiro lanamento de a sua SRI elevation para refinamento adicional. Analistas de a instruir viram isso pelo que era, uma reiterada. At outubro, a SRI Summit tinha quebrado todos os recordes anteriores de vendas do primeiro trimestre para a fornecedora original. Os meus cheques de royalties refletiam o sucesso. Já excedendo o meu salário anual na gear outdoor. Melissa promove-me a dieta de design, dando-me uma equipa de 6 designers e controle criativo completo sobre as nossas piachimas tiras colis sazonais. O tom es transferir esse de materiais para esse jantar ao meu departamento como consulta TCNICO. A gear outdoor eventualmente lá no uma colio apressadamente redesignada que tinha pouca semelhança com o meu trabalho. As se a TICAs foram mornas. O prio DASSUASAES caiu 8% no trimestre seguinte. Encontrei a linha nenhuma conferencia de a instruir em Lisboa naquele inverno.
Ele estava sozinho no bar, a caída de uma bebida, quando passei. Parabéns pelo teu sucesso, disse ele, parando-me. Vio dela no carregava nenhum cala. Assim mas no disse nada. Poderias ter ficado e lutado pelos teus designs, acrescentou ele. Porque não o fizeste? Considerei este o pior momento. Alguns lugares não merecem a luta. Ele estremeceu ligeiramente, depois confessei. A Viviana vai ser no pia thimo ms. O conselho pediu-me para assumir temporariamente. Quais senti pena dela? Quais? Boa sorte, disse eu e quis dosisso. A instrai precisa de impressos fortes, 6 meses depois, recebi pacote inesperado. Continua todos os meus cadernos de expus originas do meu tempo na guia outdoor, juntamente com uma nota manuscrita do Pedro. Este pertencem te. A Leona foi embora. Apenas pensei que devia saber. Abri livro para conchido que tinha desenhado 3 anos antes. Sistema de tenda modular para condições meteorológicas extremas. Algo que nunca tinha mostrado Leona. Naquela noite, liguei Melissa. Tenho uma ideia para a nossa colheita de inverno, disse eu. Na primavera seguinte, o valor da fornecedora original tinha duplicado. A guia outdoor anunciou que estava a reestruturar sob nova liderana. No, seguias noticias de perto. Estava demasiado ocupado a projetar o que viria a seguir. Às vezes, noite, ainda penso nos meus anos na guia outdoor. No com amargura, mas com clareza. E eles me ensinaram algo valioso apenas no o que pretendiam. Nesta instraia, na vida, o teu trabalho falar porse quando tiem a chance. A Leona, tenta silenciar o meu, mas o faz lo, apenas amplifico a sua voz. A mela vengana no foi prova que ele estava errada. Foi finalmente encontra lugar que reconheça o que sempre soube, que bom design no se trata de seguir. Tendencias, trata-se de reso.